Ero kamano nyako Ramogi kamara mara maintia na gigeno mari ni han gigeno ni odichengi teri makari odicheng mar ching ticha dek tarika parga ngwen dwe mar auchiel ganari gi prariyo kod adek. Odichengi mabende od bura ochwakore gi twak odichengi mabende od bura ochwakore gi twak ewi paro mar chik mar omenda ma dhi telo ne wach mar somo budget odichengi makinya. Koro Ramogi Jod bura gombaka kendo giloso gichiwo paro kotene kod gima jopiny dier mondo winji kata yo ma gineno godo ni ber mondo tagodo piny Kenya ahinya to chopo dwaro mar budget mabende somo e jumani odiochieng' makinya. Koro Ramogi gin weche mamulo ngima ja Kenya, weche mamulo chumi mar piny Kenya kendo miyo mbaka makawuono kita yanga ni to piny Kenya winjo bedni dhi kama chalo nade bang somo budget mokwongo mar piny owacho mar Kenya Kwanza. Weche twere od bura gidhi yweyo gi sani, kata kamano jafwambo marwa Walter Nyambaga nitiere od bura bro miyowa mathoth ahinya kuom gik mowachi gi paro momed gol gi jod bura mopogore opogore ma ochopo mondo gitwage wi paro mar chik mar omenda magana 2023. Kwan kod mago nyako Ramogi to kod mamoko mathoth ka bende odiochieng' ma kawuono piny mangima dhialo odiochieng' mar golo remo. Bende isegolo remo in iwuon? Samoro kapok igolo nitie chieng' moro mabiro dwaro ni in kata ng'ati moro dwaro remo ma aruya, omiyo neni ikaw ma obed achiel kuom ting' mari mar reso ngima ng'at machielo. Ok ochuno ni nyaka ires ngima ng'at machielo ka igolo pesa, to inyalo golo remo kaluwore kod dwaro mar riwruok pinje piny mangima mondo mi in bende ibed achiel kuom jogo ma reso ngima oganda. Ma bende gima osebed kidhiro kod riwruok mochung' ne weche mag thieth e piny mangima WHO. Tie kidieny ma oyangi ni winjo bed ni golo remo mar joma chuo kaachiel kod mar joma mine bende. Kamoro moro ma intie nyako Ramogi gin weche ma wan godo, weche manyien mag Migago. Mokwongo wayudo thund weche. Somo mar ariyo mar paro mar chik omenda timore e od bura mamalo kawuono. Paul Mackenzie, jaode Roda Maweu kod acheje mamoko 16 ma itudo kod nek mar oganda Shakahola dok e doho Mashanzu kawuono. Mach maduong' okelo lal ne johala ma motindwa e kinde ma ji adek bende owito ngimagi e masira mar apaya Outer Ring. Arwakni machiegni mar yudo weche manyien na dimba kokalo e Ramogi TV. Weche manyien mag Migago chakore sani. Inyalo tudri koda e namba 3600 kata bende inyalo loso koda kokalo e YouTube ma en Ramogi TV. Twitter handle marwa en @Ramogi TV KE. Bende inyalo weche gi nyako Ramogi kamoro moro ma intiere ka intiere kod app miluongo ni Citizen Digital. Machiegni nyinga en George Bati. Jod bura moko siro paro mar chik mar omenda ka moko to kwedo parono ka giwacho ni obiro juolo pek mar osuru ne jopiny Kenya. En twak madhi nyime e kinde niendi, twak madhi mbele nyako Ramogi od bura mamalo kama jod bura go medo golo paro kaluwore kod wach mar pach omenda kata twak mar paro mar chik mar omenda ma bende igeno ni biro yango ni to piny Kenya biro riembo budget mare eyo machalo nade. When services or products are exempted from tax, it means that those businesses cannot claim their input tax. And that makes the price of those particular products at least 16% more expensive. And that is why, although the bill proposes to exempt manufacturing of fertilizer, manufacturing of pharmaceuticals, manufacturing of human vaccines, manufacturing of pesticides, agricultural equipment, transportation of sugarcane from factories, from farms to factories, to be tax exempted. This committee, Honorable Speaker, has recommended in our report that these particular products and services be moved from tax exemption to zero rate. Unataka vipi leo tuweze kupunguza bei ya vyakula ilhali tutaendelea kukopa kwa wazungu ili kuleta matatizo kwa Afrika? Ni lazima tujifunze na kustahimili. When you tell us that
want Kenyans to feel pain now. I don't know, they will go to heaven sooner or start enjoying themselves. It reminds me of Shakahola, Mr. Speaker. That is what the people of Shakahola told people. They told them, sell all your assets, come to us, starve and suffer in pain, then die and see heaven. Mr. Speaker, we do not want our hustlers to die. We will speak for them. They are suffering enough, Mr. Speaker. This bill, we cannot allow it to continue hurting them more than that, Mr. This House has a choice to make. Honorable Speaker, we passed the estimates of the coming financial year. And what is it that we want to achieve? So that we contextualize and we put on the same platform on what kind of amount of money do we actually need. Honorable Speaker, whatever I have enumerated on the revenue side and the expenditure side balances. And therefore, any variation on the revenue side has to have a corresponding effect. Whatever you promised us in your agenda, keep your agenda and stop shakaholaring us. We are not interested in your house. It will not even come even if you give you 100% levy. We know the truth that you don't keep your promises and you're not going to twist us in this. Stop lying to Kenyans and face reality. Kenyans wamechoka. They are not interested in this house levy. They're asking for one request. Please give us food. The Speaker, in this country, we are used to giving empty and lofty promises, and then we forget about them soon after elections. This time round, the mood I am seeing out there, and I am very often at home, Mr. Speaker, the mood out there is that this bill is a make or break point. This bill can actually spark a serious revolution in this country. This bill, I want to caution you, this bill can actually be the spark that will lead a revolution that will never be ended. And it's going to be a revolution of the proletariat, Mr. Speaker. It's going to be a revolution led by the poor hustlers, Mr. Speaker, because they have had enough. They are proposing some reductions like on the 3%. They're reducing it to 1.5. Probably the only thing I would want to request the chair as he replies to expound more on the difference between moving from mandatory contribution to a levy. You do not need the office of the Prime Cabinet Secretary. You do not need all the 24 cabinet offices. The Constitution allows you a minimum of 14. You do not need over 51 principal secretaries. You do not need over 50 CSS, and all these are taking public money. If you say, and it is unfortunate that a member of parliament should seek to mislead the public by saying that members of parliament already get money for houses, that is not true, because it is a loan that we pay at 3%. But if that is your position, then take away that free house, because we don't have it. Don't tax Kenyans on it. Ramogi mana kaka jod bura oloso motelo ne dhi yueyo har sa 7 kabendi geno ne gibiro dok kendo mar chako twak kendo kromo sa 8 gi nus kaluwore koda chike matayo twak e od bura. Jod burago moko nyiso chung mar siro paro mar chik mar omenda, to moko bende koni paro mar chikno dhi medo rido ngima ne oganda jo Kenya. Wadhi nyime, riwruoge maok mag piny owacho dwaro ni sirikal oket tenge omenda moromo ne chenro mar rit kod dongruok mag nyithindo e pacho ka. Riwruoge auchiel obago romo ka gitwakie moko kuom midhiero ma jamono nyithindo mag piny Kenya yudo somo makare, thieth to kod dongruok makare kaluwore kod nok mar omenda ma migepe matayo chenro mag nyithindo yudo. Kech kod oro, nok mar pi, tuoche iye kod keny ma oiw gin moko kuom midhiero ma kelo hinga ne dongruok mag nyithindo mathurka. Jokanyo jiwo ni twak mar paro mar chik nyaka ket maino e bero ngima mag nyithindo mathurka. Gimedo bende ni mano nyalo bedo mich maber ne nyithindo ma Kenya ahinya to e kinde ma pinje mag Afrika biro dhialo nyathi Afrika chieng' tich abich mar jumane. Having perused through the said report, we are concerned that some of the matters that are of interest and concern to children in Kenya have not been adequately provided for in the FY 23-24 national government budget estimates, and that the National Assembly Budget and Appropriations Committee is yet to demonstrate adequate redress of their findings and recommendations on such matters.
obviously, when the government allocates budget for health insurance for children in high school, that budget is based on number of people. So we're recommending that can we have the number of children used to provide for resources for health insurance as opposed to number of children in secondary schools, so that all children can benefit. Ramogi twak mar paro ewi chik mar omenda timore odiochieng' ma kawuono motelo ne somo budget. E od bura mamalo jo od bura ochiwo pachgi mar siro kata kwedo paro mar chik mar omenda ma 2023. Jo od bura twak e kinde ma parono ochopo e od bura ka isome kuom thuolo mar ariyo ka bende ilero lokruoge ma nyocha ne otimne paro mar chik e kinde mane oganda ogolo pachgi wi parono. Koro ne wadani wadhi achiel kachiel nyaka e od bura mamalo nyaka Ramogi mondo wayudane kaka weche ochalo. Kama jafwambo marwa Walter Nyambaga en jafwambo marwa mosebedo ka nitiere kendo luwo weche mag twak e od bura mamalo odiochieng' ma kawuono. Ong'iswa ni to gin ang'o gini bang' jo od bura wuok e twak e agola mar twak. Samoro nitiere moko ma gilidho kata magi kolo ne jofwambo ni wanto chung' marwa en kama nikech ma ka opogore gi wach mar luwo twagna achiel kachiel kaka ne Walter Nyambaga osebedo kaluwe gi paro ma samoro gol kod jo od bura. Walter Nyambaga, en thuolo mari mondo koro ifuonwa ne samoro migelo oko mar kiru mar twak ka jo od bura moko ma samoro wuok kaluo kata ma wuok oko mar kaluo nyango chung' margi ewi paro mar chik omenda mabedo kelo pogruok ahinya mar paro ka moko wacho ni ngang' kamaler twagni dhi kelo ngima medo bedo mapek ne oganda jo Kenya, to moko wacho ni ka wang'iyo sigana mar piny Kenya chakre ne piny Kenya yud loch nyaka sani nitiere gik moko manyaka tim kata okenge moko matek manyaka kaw manyalo miyo piny Kenya obed gi geno ne tieng' mabiro. Walter Nyambaga, thuolo en mari. Bati adiri makar kende ni nyaka chop seche gende gi kaw mana yo mawiye twak mane yo tedore kendo timo limtidi mokalo e kinde mane nyong'o e twak kego e tenge kod tenge ing'iyo ni to ang' yienge kuma nade moko kuom jo od bura mosebedo ka kino wigi ne paro mar chik no endo mamulo moko kuom choko mamedo juolo weche mag usuru pacho kaendi gedo mag ute. We mondo kapok adhi nyime ami mana mawiye moko kuom jo od bura mose kala gine paro mar chik no endo kendo nyonore ka ginyiso ja od bura amine jallo mata weche mag twak e od bura mamalo kaendi Moses Masika Wetangula ningang' chung' margi olore gi kit jogo ma ne oyiero gi kendo miyo gi thuolo mar mondo mi gibed kaka wi hotel e od bura kaendi. Wan ka kod ja od bura ma Migori County Fatuma Mohamed moluwo ni gin kare kod ute mag lum mayudore Migori ningang' ute migero kod piny owacho to giseche gi ne gin go kod dwaro mathoth mopogore kod chiemo machiegni. Ang'o momi kaw chung' maket kod ma? Mokwongo jopiny mowacho ni ok gidwar gini. Gima kelo ma maduong' kabisa sani nengo mar chiemo ni malo. Gima waywago mokwongo en chiemo. Ruto kane timo campaign mare onge kuma nochike jopiny nodhi gero ne jopiny udi kuma tuche gi wachne marudi ni wakia to bende wasefwenyo ni ok ng'at ma jaratiro gima wacho kawuono ka piny pok oruke ke kwan omiyo wan gadieri ni kata gik mowacho sani gi ok odhi timo ji onge gi adieri kode omiyo owe timo gik modwaro piny ni ok mare piny ni en mar jopiny ka jopiny odagi gimoro winjgi ma jopiny wacho omiyo an adhi kidho kweli adhi go no mar ang'ongo nikech jopiny monyisa. Erokamano mheshimiwa nikech dhano pok awei ichak iluwo kendo ni gi seche gi to winjo be ning'iyo kaka dhano nyalo yudo weche mag ng'wenyo kuon ewi mesa. Pek mar uchumi odhi malo kendo dhano dwaro chiemo. Ma kalore kit kaka chal mar budget chal nyaka chop seche gi chalo nade od bura kanyo to jo od bura mamoko wegi to winjo ka gikudho ni weche mage. Ng'eny kata jo Kenya kwanza mang'eny ok dwar gini lakini othungi go ibwogo gi godo inyise ni kok itimo to adhi timo ni kama omiyo jogi mantie od bura ka ng'eny gi nigi luor to an kaka ja Azimio awacho ni aonge luor mara mora nikech telo ni e lwet jopiny kata jo Kenya kwanza go giwe luoro ng'at achiel giwe luoro ji ariyo giluoro jopiny owacho no gini wadhi gol no. Erokamano. Ono ja od bura ma Migori County Fatuma Mohamed maloso e batha kaendi antie kod ja od bura ma Nandi Hill Mheshimiwa Bernard Ketur.
Cheche za maneno zimeanzishwa pale bungeni na wabunge wengi pia wamekerwa na zile matamshi zinazotoka pande zote mbili. Hapo awali ulisema ya kwamba hili mjadala linafaa ikaguliwe vilivyo, na tumeona ya kwamba kuna 1.5% ambayo imewekewa kwa wale watu ambao huenda watawekeza katika ujenzi za nyumba. Hadi sasa umefurahia? Kwanza kabisa, for the first time, hili nyumba la bunge limekuwa nyumba ya waheshimiwa kwa kweli, kwa sababu kumekuwa na mjadala kati ya wale walio kwa serikali, walio wengi na walio wachache, ya kiheshima. Na kwa sasa there is a discussion of reasonability, na hiyo ni kitu ambayo nimefurahia sana. Lakini zaidi ya yote, kuna mambo kadha ambayo tumeweza kubadilisha kutoka kama muongea hiyo mambo ya housing levy, kwa sababu tumesikia wa Kenya na hata the finance committee walienda wakabadilisha hilo jambo la 3% imekuja at 1.5%, na kwa saa hii haijawekwa capping ile ya kusema 2500 the maximum, kwa sababu ingekuwa unfair kwa wale watu ambao wana earn pesa mingi. Lakini kwa sasa hiyo tumeweza kulainisha, tumeweka hiyo msasa. La pili ni kwamba tumereduce the digital tax yenye hii ingeaffect sana sisi vijana wadogo ambao tuko katika hii sekta ya teknolojia. Tunafanya mambo ya content creation. Sasa wakati wa kwanza kulikuwa na proposal ya 15%. Sisi wote, hata mimi mwenyewe nilikuwa naona hapo ilikuwa juu kidogo, ikaletwa at 5%. Lakini kwa msasa ambao umeendelea sasa imeletwa at 3%. La mwisho na jambo ambalo pia nadhani ni jambo ambalo inafaa sisi wote pia tu appreciate ni ile issue ya mafuta, tax kwa mafuta. Kurudisha VAT kutoka 8% kwenda 16%. Lakini on the retrospect pia wametoa kitu inaitwa Railway Development Levy, wametoa Import Declaration Fee, na bado tunataka pia sisi wote, kwa sababu tunajadiliana, sisi wote tunasikiza vile wananchi wanapitia yale magumu yenye yako pale chini. Licha ya kwamba lazima tufund hii budget, lazima pia tuone maisha ya Wakenya wa kawaida wasiumie. So bado tutasukuma kwamba hiyo petroleum levy fee yenye imekuwa ikichajiwa at 5.4 shillings per liter, tutaona vile tutapiga pia msasa bado iteremshwe. Lakini kwa leo tumekuwa na mjadala wa kiheshima sana. Ili nikupe nafasi upate kopo la maji, mnarudia haya ambayo hivi tuseme ifikapo mida ya saa 8 hapo kutakuwa na mjadala mwingine tena. Wengi pia wanatarajia ya kwamba mambo ya petrol VAT pia itakuwa jambo lingine ambayo italeta utata zaidi. Ni kweli, kwa sababu wewe na mimi unajua kwamba mafuta ama petroli ni the most important aspect, yani kitu ya maana sana katika uchumi. Kwa sababu leo ukiongeza VAT immediately bei ya matatu inapanda juu, bei ya kila kitu inapanda juu. So hilo ni jambo ambalo nimekuambia tukirudi saa hizi bado ni mjadala ambao tutaendeleza, na nataka Wakenya waendeleze pamoja na sisi, wakijadiliana na sisi, so that pia tukiwa tunapitisha yale tutapitisha mambo ambayo haitaumiza mwananchi wa kawaida. Asante sana. Bati mano kanyo kaka Kiswahili osebedo mayot kendo bende wadhi nyime kod kolo moko kuom gigo ma jo od bura ge wacho ka giluwo ni bedo ni twak dhi nyime ka jo od bura ka moko magolo pachgi makwedo paro mar chikno kaachiel kod mago ma bende osebedo ka chiwo thuolo mondo mi gin bende winj gino winjo bende giluwo. Motelo ne kit twak makoro antigo kane bed kiyo ni moko kuom jo od bura mokelo kanyakla jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandayi oluwo ni gibiro kwedo paro mar chikno gi yo moro amora, kendo bende gin kod ratiro mar golo pachgi motenore kod kit kaka moko kuom fundi mag pandi chikno endo osebedo kadhi. En twak mosebedo ka koro chako medo liet. Bed king'eyo ni ma en somo ne mar ariyo, kendo bende chiwe thuolo mondo domo moko kuom igi. Ne nitiere thuolo makende mane jakom kamitino endo Kimani Kure ma en ja od bura mamolo no kawo thuolo ne makende kendo lero ne od bura okenge ma kamitino osegoyo, kendo moko kuom dwaro kata bende gigolo agete ne mondo od bura oketie tim moko kuom paro mantiere paro mar chikno endo kapok osom budget ma higani endi 2023-2024. Bed king'eyo ni e kinde mane ochiwo twak makendo kod mane oganda mag jo od bura mantiere iye kendi ne obedo piny kod kondo margi ka gigwelo moko kuom giluni point magi mondo mi giketie lai mar twak makende. Gineno kanyo ka ja od bura mar Riedo Tinda Molo oluoni nitiere moko kuom fundi mag paro no endo manoko luwo godo chik, kata bende nokawo pach oganda e rang'iny mamalo, kendo bende ogwel ji mopogore opogore. Oluwo ni nitiere kaka kuom ranyisi 1.5% mowinjo bed ni dhi e gedo mar ut, ka chenro mag gedo mag ute oluwo ni gin mago mantiere loch mag gwenge. Ponono kale kod od bura mamalo kaendi to gin kod thuolo mar dhi e doho ma kaka jafwambo
nyiso ni koponono ni okal paro mar chik ni endi e somo ne mar adek kama bende biro yudo thuolo mar kendo goyo ombulu, to koro gin kod yo makende mar donjo ng'wech mondo mi gidhi e doho ka gikwedo godo okang' mokaw kod od bura. Mak mana ni gisechege ni moko kuom jo od bura mago matiere Kenya Kwanza to luwo ka gin kod teko ni paro mar chik ni biro chiwo thuolo ne piny owacho mondo chop moko kuom ajenda mane entiere godo mokelo kanyakla kata mana chiwo thuolo ne ojende. Mak mana bende giseluwo ni gisebedo ka gigo okang' kendo bende ging'iyo ni to gedo mar ojende dhi chalo nade. An ka kod ja od bura manyando Opiyo luongo ni Jared Okelo ichopo koso kok ichopo. Ta usewinjo ka in igolo chung' motegno ni nyaka ong'iel oko paro mar chik kaka en, kata bed ni nitie moko kuom ber moko e thuoke. Onge gima ber kata achiel e thuoke. Mokwongo en Jared Okelo kaka isewacho, jaod bura manyando. Wan kanyo kochakore okinyi ka spika temo lidho joma loso kendo ong'eny onindo korgi ahinya kocha, omiyo jogo thuolo malach. Onyalo luongo ji 4 koko chako duogo korwa kono okawo ng'at achiel, mamano nasegoye koko ni nyaka oket ji machalre. Wawuoyo e pend chike mopogore opogore motenore kod finance bill kata weche mag omenda mosekelo ywaruok mapek ahinya e piny Kenya. Ing'eyo, wawacho negi niya, sama nitiere chandruok malich machalo kama, onge gimonego ger, gimonego tim en pidho jopiny ma odenyo. Tiyudo ka giketo pes kacha mang'eny ni mag dhi gero gik moko ma bende onge gimigero yo thurwa, to wan duto te idwa ni wachulo osuru no. Mokwongo ng'ama osekwagi yot onge. Iseneno kaka polisi odak mongohore. Ka osekawo higni 60 pok ogero ot achiel ne polis. Koro ere kaka idwa gerne jo Kenya gite gi higni 5 ma Ruto dhi bedo godo president ne. Omiyo wawacho negi ni gik mogikelo go richo te to gin gik madhi thirowa. Omiyo wadwa gore kodgi to ging'eny molowa. Mane chandruok mantie. Koro tina gi chuna gino, to koro wan gi kuonde 2 madwa ni jopiny ong'e. Mokwongo wadhi dhi e court mondo wadwa yal kodgi mondo gino wit oko. Mar 2 wadhi e ndara. Koro giritwa. Erokamano jo od bura manyando moluwo ni kopo ni okal paro mar chikno kalore kit kaka seche moko twak osebedo kadhi, to gin kod yo machielo mar gwelo pach jopiny kata ndonyo ng'wech ka gidhi e doho. Kopogore kod mano endo, bed king'eyo ni nitiere dwaro makende mar ng'iyo ni to ponono twak oninda leng'a e yor ni sipika mosebedo kata twak makero kod mane en okang' mane gisekayo. Bati motelo ne maendi ne gilieko ne ginyalo wuok oko mondo gijwang' twak maket kod mano nyaka sani endi. Mak mana ni mano pok otimore kendo pok giwuok kaka ne gichano. Mak mana ni nyaka chop seche koro gikawo yweyo mana madundo kendo twak maket kod mane pod biro dhi nyime ka jo od bura maka kod kacha timre nade kawo thuolo kendo bende sudo mar go okang' ka paro maket kod mani medo dhi nyime kod nyuolruok. Ibiro yiena mondo adok Kiswahili dichiel, to mak mana kalore kod thuolo mantiere en ni wabiro dhi nyime kod loso ni weche gendi mondo walikni kaka gichal ka gitimore kaendi, kata bed ni moko koro bet ka tek aweyi Bati mondo dhi nyime kod chiwo weche manyien mantiere e mesa mar kawo weche. Pono nin kod penjo kapok ang'wano piende nikech oting'o tieng' jadonje buke ga. Erokamano Walter Nyambaga, wawe oting'o tieng' mondo mi othurre buke. Kosedonje bur gimang'o wuogo dang' nwasok ni oting'o tieng' lum kendo kowa lodhe to ang'ini wadhi lodho oting'o tieng' gi wach machielo manyien. Erokamano Walter Nyambaga, Kiswahili odimbore ahinya kendo geno ni pod imedo lalori gi jood bura ma samoro kwinj dhowa ni gibiro miyowa achana e weche mamoko mabiro, gigo ma gitwak e od bura mamalo mar piny Kenya. Erokamano Walter Nyambaga kuom lipota gi chiwo ler kotenre gi weche madhi nyime od bura mamalo gi sani. Nyakora mo gi sani to kora dani mondo mi akawa ne yweyo mara dundo. Yweyo mara ni nyisa ne nitiere jomoko mabendo ndiko kagolo pachgi. Anyalo mana lidho moko 2-3 kaso wadhi e yweyo ka waduogo to pod wan gi mathoth e weche manyien mag Migago. Ramogi TV neno maler ahinya, mak mana ni jalok weche makawuono onge wang' TV ok obed ga saa 7 koro kang' oloko weche ang' ne oloko weche saa 1 gi saa 3 war otieno. Brighton Achar, Ramogi neno maler ahinya, sakwa koni kwe kende. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV e weche manyien mag Migago gi sani. Yiena kawo thuolo mar yweyo adundo ka waduogo to wan gi mathoth mer mana kete Ramogi TV. Welcome to Shabikila,
Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Mae e chenro makeloni gigo mamit. Rambana. Hurra. Gikeloni weche mamolo e pacho ka. Nyanya kaji nyathi jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol ngima maber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotini to ni winje maber. Yud danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta Brogoni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Mama ingeni an nayudo nyathino to no Nyisa ni inie min nyathino mondo initere odgi. Meher, ok adwa winjo gimoro amora. Bi ot kae piyo piyo nikech mama iyo wang' ahinya. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Pinj laktar kelo ng'eyo matut, gero oganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwa Ramogi Jwang' wamedo dhi nyime gi weche manyien mag Migago kokalo e Ramogi TV. Erokamano kuom yiero Ramogi TV e weche manyien mondo yud ng'eyo makare. Komiti mar od bura mar somo koro dwaro ni piny owacho omedo omenda ma iketo tenge ne siro somo mag joma ni kod ng'ol, to ahinya e sikunde manitiere e bwo tend kar tiegruok mar joma ong'ol mar Kise. E kindeni ma pod irito duoko mar jatend piny e wi paro manyien ne lokruok ne lai mag siro weche mag somo mar CBC, jakom mar komiti mar somo Julius Meli owacho ni komitino biro chwalo e od bura paro mar chik mar sundo piny owacho mondo mi omed omenda ma iketo e somo mar jopuonjre ma ong'ol ma idendo ni SNE. Jo od bura manochopo e romono ma Kise wacho ni nitiere dwaro
mar jo Kenya rwako kendo hero nyithindo mane kod ng'ol mana kaka jowadgi mamoko. Jatatije kakise Laktar Norman Kiogora okwayo piny owacho mondo mi oket maino e bero somo mag jopuonjre mane ging'ol e pachoka. Those particular facilities so that the special needs children need to be assessed at the county level. So there is need actually to develop a very strong devolved units of psycho educational centers in all our counties. These institutions also require a lot of resources on assistive devices. The assessment devices like brailles, like for visually impaired, the hearing impaired. So the government needs a lot of resources to assist learners. Odhi nyime riwruog jopuonj madongo mag sikunde mag sekondar Kesha kod gavana mar kaunti ma Murang'a Irungu Kang'ata okwayo piny owacho mondo mi ochiw omenda mag siro chenro mag somo e sikunde mag sekondar mag sirikal. Jopuonj go kone giyudo pek e tayo chenro mag sikunde kaluwore kod deko mar omenda ma igolo kuwuok kuom piny owacho mamalo ahinya ni sikunde ma jopuonjre somo to dok pacho. Koyango chenro mar siro somo e gwenge mag Murang'a motise ni Nyota Yetu, Gavana Irungu Kang'ata osingo dhi nyime siro somo mag jopuonjre e bwo chenrono mar neno ni gichopo lek maggi mag somo. Tumepokea pesa kutoka kwa county government. Sisi wana Kahuhia Girls tunashukuru kwa sababu hiyo pesa itatusaidia kuoffset madeni ambayo tumekuwa nayo, hasa kwa sababu ya kuongezeka kwa bei ya chakula na pia kuongezeka kwa mambo mengi kama stima. Vile Chair alisema, tunafurahi sana kwa sababu sasa tutaweza kusongesha kidogo. Watilie maanane sana pesa ile inakuja shule, ada masomo ya day schools, free day secondary school. Na maombi yangu ni warudi vile ilikuwa hapo bereni. Hatujapata hela za Mei, hatujapata hela za June, lakini tunaendelea kupatiana services kwetu. Tumekuja na njia mbadala, na hiyo njia ni ya kujaribu kuchukua taxes tukitumia njia ushuru, tukitumia njia za kisasa. Kwa mfano single business permit, watu wanalipa na simu. Kwa hospitali watu wanalipa na simu, kwa soko zetu watu wanalipa na simu, na diposa leo tumeweza kupatia watoto takriban 4,000 pesa zile za program inaitwa Nyota Yetu, na tutaendelea na hao watoto. Mowuok e gwenge mag Murang'a wabiane Nairobi kod weche motende garita kwe ogai manyien mar bad migawo mar obila mang'weyo maling'ling' NIS Nurdin Haji ochamo muma kendo chago tich ayanga mabiro bang' jood bura puodho gwelo mare odhiambo manyoro. Haji kata kamano ni kod tich maduong' mar ting'o malo bad migawo mar NIS e ng'weyo maling'ling' e wi weche mag arita kwe kaka yo mar geng'o masira ma ikelo kod monje mag jonjore e gwenge mopogore opogore e pachoka. Chris Owino nigi ler mar wachni. E nyasi ma obagi kar jot maduong' ma jatend piny e bore Nairobi, Nurdin Haji ochamo muma kendo kawo kar Philip Kameru kaka ogai manyien mar obila mang'weyo maling'ling' NIS. I, Nurdin Mohammed Haji, do hereby swear by the Almighty God that I shall be faithful and bear true allegiance to the Constitution and Republic of Kenya. Jima bende osetiyo e bad migawo mar NIS e kind higa mar 2016 kod 2017 e kidieny mar director e weche mag kedo gi timbe njore nigi ting' maduong' mar kelo lokruok e bad migawo no. I have full confidence that with the experience that you have gathered over the years, having worked in the intelligence service for many years and having served in other senior government positions, including that of the DPP, I am confident that you have assembled the requisite knowledge, understanding, and experience to be able to discharge your responsibility. Kage puodho gwelo mare, komiti mar od bura mochung'ne lweny kaachiel kod jo od bura nen kod geno maduong' ewi lony mar Haji e kedo kod jonjore mag Al-Shabaab e Nyanduat kaachiel kod jokuoge jamni e hoho mar okak.
We cannot eliminate the scourge of Al-Shabaab and the kind of insecurities we have in this country unless we have somebody whom we have all a lot of trust in. This great son of Garissa County, a great son of Kenya, whose family also, Mr. Speaker, has served this country. His father, not just a senator, but also as an experienced administrator and security man in the past. And I do hope that the DPP Nurdin Haji will follow in the footsteps of his late father. The Speaker, this House appropriates colossal sums of money. This House appropriates a lot of money year in, year out to the NIS. And that money is appropriated for the sole purpose of capacitating the institution for it to be able to execute its mandate without any hindrance. Nurdin Haji benen gi tich maduong' mar ting'o malo bad migawo mar obila mar NIS e ng'weyo maling'ling' ewi timbe mag jore kaka mago mane otimore e gwenge mag Shakahola. As we are all aware, the best decisions are made if you are armed with the best information. And therefore, we will be looking forward to using your offices together with all the other sectors of government to make the best possible information to our policymakers, to decision makers in government. Bad migawo mar NIS ne oyudo seyo mathoth kuom nindo e tijgi gino mane omiyo ji mohewo 300 owito ngimagi e gwenge mag Shakahola kaluwore kod puonj magalagala mag Paul Mackenzie. Jodak e counties mag Samburu, Elgeyo Marakwet, Baringo, Turkana kod Laikipia ma osebedo ka onge kod kwe kuom thuolo malach bende oketo geno margi kuom telo mar Haji ni dhi miyo gi kwe kuom ng'weyo chenro mag jonjore e gwengego. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kawa were gi motede kod weche mag lokruok e telo mar NIS wadhiane weche motede kod ng'iyo pok kata chiwo remo kata mabende idendo ni World Transfusion Blood Transfusion Day. Blood Donation Day mos Ramogi en odiechieng' ma ijiwo jopiny mondo ogol remo miluongo ni World Blood Donation Day. Kawuono en odiechieng' mar golo remo ka ijiwo oganda mondo mi ochopie ute mag thieth kod centers moyiedhi mondo gigol remo manyalo reso gi giwegi kata mana jotuo moko madwaro remo. Atamalo achiel mar oganda ni kod dwaro mar remo kinde ka kinde kaluwore kod riwruok mochung' ne weche mag thieth e piny mangima WHO. E piny Kenya ka bad migawo mar thieth wacho ni pins 280 mag remo ne ogol e higa mar 2021 ka kwan ji maromo 282,196 ne omed remo e thuolono. Mae kaluwore kod bad migawo ma ochung' ne tayo chenro mag golo remo e pacho ka miluongo ni KNBTS. En ng'ano manyalo golo remo? Jolony wacho ni nyaka ibed kod kilo 50 kadhi malo eka mondo mi gol remo kendo kik ibed kod tuo moro amora mar adundo kata obo. Jok manie kind higni 16 kod 65 nigi thuolo bende mar golo remo. Joma chuo ijiwo mondo gol remo nyading'wen e higa ka joma mine to nyalo golo remo nyadidek e higa achiel. Mine mapek kata madhoth ok oyienegi bende mar golo remo. Ramogi bende inyalo kawo ting' mar golo remo mondo ires ngima ng'at machielo. Samoro king'eyo, samoro kata in inyalo yudorie masira madwaro mondo mi medi remo mapiyo. To kopo ni golo chal ng'ama okeno. Bende jiwo ji kaluwore kod dwaro mar riwruok mochung' ne weche mag thieth e piny mangima WHO ni kinde ka kinde inyalo golo remo. Ng'ama dichuo yiene golo remo ding'wen e higa ka joma mine to inyalo golo didek. Mano wach maduong' ahinya odiechieng' ni miluongo ni World Blood Donor Day, ma en odiechieng' miyango godo kenge moseketi e golo remo mar konyo jotuo kod jogo ma bende
golo remo imedo jiwo mondo tim kamano. Mach magero wang'o chiro ma Mutindo mayudore e kaunti ma Nairobi. Oyangore ni mach muoch ding'wen e chiro no otieno ma piny orugo kawuono kendo ketho mwandu mapok oyang nengogi. Kwan johala maromo 600 yudo lal e majno. E kindeno gavana mar kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja, jaod bura ma Embakasi West Mark Mwenje kod jaod bura mar kaunti ma Nairobi Esther Passaris gin moko kuom jatelo mane ochopo e kar masirano. Sakaja osingo ni tend kaunti ma Nairobi biro chiwo siling milion 3 ne johala mayudo lal ka ng'ato biro yudo siling 5,000. Bende osingo mar miyo joma oyudo lal mabati kod chumbe mag gero kuondegi mag ohala manyien. Mabet ni kaka gedo ne wagedo, koro miyo wambe wakwa sirikal ni timni ma ok mokwongo e chiro ni endi. Chiro mamoko bosebedo gi gini endi. Koro wambe wanyiso oganda piny gi sirikal kanyakla ni gikonywa uru mondo gimaknwa nyithindo ma wang'onwa chiro gi gisani ngima matek kama endi ni. Kech njore osebedo mang'eny ahinya e area masani ni. Asebedo ka bi asara mang'eny. Kendo alalo gik manyalo romo milion 1.5 e chiro kaeri. Koro akwayo sirikal manitie nong'iye mine machal kodwa kama mosemiyo chiro bedo chiro. Gima waneno kani obwogo ji mang'eny nikech kae oajiri ji mang'eny Nairobi kae. Nitie kama joma nitie mama gi baba nika, nitie joma single parents, to kwang'e ni wadhi chako gi kanye. Owang' tema gima ng'ato konyo kata chielo onge. Koro wakwayo mana sirikal ni utimnwa uchunguzi mondo wang'e ni en ang'o matimbre e chirni wagieki nikech mae kama jomoko gole school fee, kae kama ng'ato yude kaka chiemo, kae kama ng'ato yude kaka onyalo chulo rent ne Nairobi kae. Sisi kama wasimamizi wa soko tumeambia watu wetu kuwa gavana anakuja na mawaziri wake wametangulia hapa kwa ground. Hakuna haja kuwa na wasiwasi ndani ya nyoyo zao kuwa huenda kwa soko inanyakuliwa. The first assurance I must give you is that we will get to the bottom of these fires. Number 2, no one is going to move you from where you are. We must arrest these culprits who are burning markets. Kuna watu 43 wanasema kuna title ya toy. Materials ya kujenga nitawapatia. Haya? Kama ni chuma, kama ni mabati mzuri, pia hizi zilikuwa zimechapa kiasi. Ndio? At least mu refresh. Tutashukuru mwisho. Kitu fiti na kaka mtishi. Wadhi nyime nyakoro mok jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka dwaro mondo achiedh nade moluoro twak e kind kweth mar Azimio la Umoja One Kenya kod Kenya Kwanza olosi mondo twak odhi nyime ne dongruok mar piny Kenya. Jalup jatend piny machonno owacho ni weche mag yiero commissioners mag IEBC onego ong'i mos kendo maber ahinya kaluwore ni ginyalo pogo oganda jo Kenya e kinde mabiro ka oloso skund sekondar ma Moyembone e kinde yao od nindo e sikuno. Kalonzo wacho ni kweth mar Kenya Kwanza kod Azimio onego mbek tol dwaro magi mondo mi girom e diere kaluwore ni walo commissioners mag IEBC en gima duong' e nyayo kwe kod achiel mar oganda jo Kenya. Nyinyi elekeni pande hii. Before we vote on finance bill, consult your electorates. Otherwise, mutarudishwa nyumbani haraka iwezekanavyo. Listen to what Kenyans are saying and express it on Thursday through voting. Even if it is your voice alone that you are going to descend to this finance bill, let your conscience guide you. Don't go by the numbers, because those numbers are deceitful and they are not honest. Ni baada hii mambo yote tumefanya, wabunge wa Kenya Kwanza wameshtuliwa wakaambiwa wanataka kuonekana wakipiga kura wakipinga finance bill ndio waone cha mtemakuni. Mimi nataka kuongea nikiwa hapa Miumbuni Kadhiani, mimi nitaipinga. Kama kuna kitu mnafanya mwanza na mimi. Sasa hivi kuna standoff between KK na Azimio. Mimi na maoni yangu ni kwamba hiyo standoff ifanywe jia kila juu chini, hiyo standoff iishe, hasa kwa sababu ya swala hili nyeti la kuanzisha na kuwa na tume mpya, tume ya IEBC mpya na mwenyekiti mpya. Kwa sababu hiyo hatuwezi kuachilia KK peke yao. Haiwezekani. Kana mwaziata
Wadhi nyime duol mochung' ne riwruok Uganda jo Kenya NCIC ojiwo klepe mag kwe e sikunde kaka yo mar bero achiel mar oganda. Ka oloso e romo mane onywako jokanyo e boma ma Migori, Komishona mar NCIC Philip Okundi olero ne gidwaro jiwo chenro mag nyayo kwe e piny Kenya mangima ka gigeto jopuonjre. Okundi omedo ni NCIC medo yore mabende e kor gwenge mar neno ni chenro mag kwe kod achiel mar jopiny onya e gwenge duto ma Thurka. Twak mar kwe ochopo Migori e kinde ma kaunti no oseneno midhiero mag pogruok kod lakruok e kind obila kod jopiny thuolo mokalo. Human endeavors in this country. One of the which we have mentioned here is the build-up of Amani clubs in all schools, such that the love for our country and love for cohesion and love for living with one another should start with the children at school. We all know that mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Mtoto usipomlea kama anajua amani from the initial stages, definitely ukianza kumfunza akiwa mtu mkubwa hawezi elewa na hawezi kuwa mtu wa amani. So that is exactly the reason we have Amani clubs in our learning institutions, right from primary all the way to the higher institutions of learning. We want to give an undertaking as peace actors within Migori County that we will continue sensitizing the community to engage in peaceful resolution of whatever conflicts that we may have. We would not wish to have clashes after elections, because we are going to have elections after every 5 years, and all these diversities which I've mentioned, we would wish that the people of Migori be as one. Oduma kaka inene ni eki, kasama ochako nyuol, ibro neno kogolo leweni matin, mos kasto gikone to dhuolo gini, gidholuo maler wacho ni koro dhuolo owil. Sama koth onge, wan koth no wayudega matin, koro ngima waongede mashini eki ginamni kaka inene ni eki. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Jatelo mano biro kae nyoro. Odwari warus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kindo siepe ariyo. Jitengi. Neno no kende ok nyal romo. Wange gi nyaka. Miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini do ng'at maber kaka. Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kindo siepe ariyogi. Bedi. En ok ohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling'. Ne Suresh ni oko. Ibende biwadhi. Ng'at mabokendo pragia. Ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma ok ineno sigana mar hera motwere mar kumkum bagia. Ok anyalo yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia gi dholuo sani koro e View sasa. Nikom, go home. Aki Nikom, mbona mmechange password ya wifi? Aki simnipe tu hiyo password. Hata baby girl go home, sinyo amesema go away. Bro, Mambo janjes? takusuma majirani. Make chapo smarter. Aje. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Machiegni nyakora mogikoro wadonje weche mag
tuke. Jogo abal maromo 213 mawuok e kilepe 14 mag abal ma Nairobi, Murang'a, Machakos kod Kiambu nyoyore tuke mag Kenya Swimming Federation e kaunti ma Kiambu. Seahorses Aquatic Center ema nyobedo joloch korka nyiri bang' yudo points 321. Thuolo mar ariyo nyo en Water Warriors ma nyotieko gi points 119 eka Wood Creek School nyotieko thuolo mar adek. Korka joma chuo Seahorses Aquatic Center ema nyobedo joloch kiluwogi koda Montessori Learning Center kaeto Wood Creek International School ma bende nyotieko thuolo mar ariyo bang' romre kodgi kata bang' bedo gi points maromre gi Wood Creek International School. Able to do it within less than 2 minutes and they are done. Wadhi nyime nyakwara Ramogi gi weche manyien. Bogi kata kontena za ariyo mokwongo moting'o mwandu mibiro tigodo e World Rally Championship nyomolo e pacho ka Odhiambo manyoro. Yoriam nyamburko mawuok e pinje maloka bende igeno ni kiny nochak donjo e pacho ka motelo ne piem makamano. Yoriam nyamburko masulwe Jeremy Ohome, Hamza Anwar koda Makrai Kimathi bende dhi piem e rally no e bwo sir mar kambi mar Safaricom kod Kenya Airways. Bende ka utende kod weche go nyakwara Ramogi wang'iyo mana kaka piny Kenya biro dhialo piem makama. These young people, they are not only champions in their own right, but they have been carefully selected because of the leadership roles that they play in the individual capacities. So they represent what we as Kenya Airways also see as our brand. They are good ambassadors for Kenya, for Africa, representing not just great talent, but also representing what young people should be about. This means a lot. It means that the future is safe. We have future champions with us. They are champions today in their own right. And next year and the years to come, we're guaranteed that we're going to have great drivers driving in our great events in Kenya. Erokamano nyakwara Ramogi kuom keto Ramogi TV weche manyien mag Migago odiochieng' ma kawuono mar tich adek. Twak mar paro mar chik omenda biro dhi nyime kendo od bura bang'e saa 8:30. Kata kamano ge sani nitiere jal moro ma somo ote mare ka. Peter Thomas Siongo wacho ni finance bill ma 2023 adagi kabisa. Sirikal ok en tayari mar duoko piny pek mar ngima ne jopiny. Dereba mar ochumi en mo ema kendo sirikal dwa idho beche kuka atama 8 nyaka 16 kasto ng'ato wuondi ni jo Kenya dhi neno maber mbele. Dawe aneno chenro kantiere Mombasa. Erokamano ahinya nyakwara Ramogi. Erokamano kuom bedo koda. Nyinga en George Bati. Poch gi pak ne in kuom yiero Ramogi TV oriti masani.